Hiji chimbo tso denye mixing, zoni malam chimbo nga jatab, pekarta ngan sentu shurmado, dunba tuje jangla sorandeb. Good morning. Tahidele. Firstly, I want to say welcome, and also I want to say something in Tibet. Premièrement, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et également je voudrais dire quelque chose en tibétain. Ah ya, tarizodu tombo tahidele tsomala. Teri ngachu zanyima ke ta sabyon ko da ti yona hisamang. Sabyon de kere judo nonchu ko la. Nonchu ko ni ji nomba sonji passage te yo munzu zo sandanda te kanda ki la yo zon solere. Tani nomba ti go hyuna yon nomba ta ka mirton jensente kandi re se ni tandi ko la ti che ko so sanga samsare. This morning the schedule or the programs it's more to understand about the tradition of the Buddhism. Plutôt comprendre le chemin traditionnel du bouddhisme. And also it is to identify the meaning of the Buddhism. Et également d'identifier la signification du bouddhisme. And also when you enter into the Buddhist and which kind of purpose, what is the goal? Et également lorsque l'on rentre dans le bouddhisme, quel en est le but? And maybe this kind of type of the subject today we are a little bit discussion. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, un petit peu notre discussion. Teri che nomba mayan pa mombo mundu teri mon che hu nomba da tata re ndu tani zodo ye misar ko nomba ngotre se che gosa mundu te yanna yon tombo toma noma sonji bugol ji nju yondu chere do toma te rongi la chesigre ko chachen do rong kandri yamba te hakoji te hachong jansan chimbo jire dole te kareri se na tombo pe na rong la samlo chitona hyoton jire judo namkala ni lusen li top sonzaka tundro mumbo chi yole jete Tedo Tomala Ndroba said the me Tony Tundro Momboji Yochon Tundro Ti Noni Ti Mserbachi Cheparbachi the Candidate in the Natsu Mindrova said the Redor. Tozodu Tombo Ronda Jina Nga Mindrova said the message the Re Zambika Inchment Hakogo Wolere. Tayana Moyana nga mare nga mayamba ka jansen de ngi ha ko bundu mi luten tala tani ni mase gandi no la kandi zo bundu samji chi ka samlo jung khor yong na tani mi samlo ko no la cha samser na ma ka che ring thong ko chi mare lo kanda chi de na ti ring la devan ndok yole re dongal du mundo jete khor chunyang mananda de re du yodu Namasendi no la hipo zogo ndu hipo zogo zi jansen te cherezunda nga mi lutendu mi lutendi thoni hipo zuna kandi zogo ndu ni masela dunga yonya gumundu dunga mena ni mase hipo re dunga mezik tahi kandi
Museji tela yonten kasindu. Mutela tani deva duchugundu dumundu. Dungal papon togundu dumundu. Deva to dungal te muchomba kanyongji chanchi do remundu. Tikola te samotona tombo mola mogi yonten yojiton. Mo koron la chunya kandri yoji mi ni tonte yamo chakona o ta chi kari yana ti redo mari yondo man gedo mage druk to moduk ti kortel ti samlo tona mi lutente kola samlo ton kha yong ka kar chimbo jure ndu samlo te samlo ton go nomba sonji tombo mo luten kola kesha yesos. I'm just to say, when you firstly enter into the Buddhism, Je dis juste que lorsque l'on rentre pour la première fois dans le bouddhisme, and firstly, it is very important to recognize your human being's condition. premièrement, il est très important de reconnaître notre condition d'être humain. And in this space, Dans cet espace, there are some beings combined, not like kind of matter, combined body and the mind, and working in the space. There are so many different types of the creatures. dans cet espace, il y a beaucoup d'êtres qui combinent un corps et un esprit. Il y a un tel nombre de créatures différentes. In this mantra of the transmigration in the space, and for human beings, a little bit special beings. Et dans ce monde de transmigration, dans cet espace, il y a un nombre d'individus spéciaux. And we call them human beings. Et ces êtres, on les appelle, ces spéciaux, on les appelle les êtres humains. And then we need to analyze ourselves. Donc on a besoin d'analyser nous-mêmes. Am I really human being or not? Est-ce que je suis vraiment un être humain? And of course you say, yes, I am human beings. Bien sûr, on dit oui, je suis un être humain. And then is in the, okay, I'm human beings, I recognize myself as human being. Ok, je suis un être humain, je me reconnais en tant qu'être humain. And it doesn't matter my life, it's longer or short. Et ça n'a pas d'importance que ma vie soit longue ou courte. What am I thinking? Ce que je pense, I'm day and night thinking for the happiness. jour et nuit, je pense au bonheur. This is obvious. C'est évident. And also day and night, I'm concerning my uncomfortable. Et aussi jour et nuit, je pense à mon propre confort. This is not a religious word. This is thinking is the way of the reality. Ça, ce ne sont pas des mots religieux. Cette manière de penser, c'est la réalité. Okay, and then I have good cognitive. Donc moi, Cognitive. j'ai des facultés intellectuelles. And this my cognitive. It doesn't matter brain or heart or my inner cognitive. Et ces facultés intellectuelles, peu importe qu'elles soient au niveau du cerveau, du cœur, ce sont des facultés intellectuelles. It is not same as the animals. Elles sont différentes de celles des animaux. And then this cognitive to use to properly, Ces facultés intellectuelles, si je les utilise proprement, I can to make happy myself. je peux arriver à me rendre heureux I can to make happy to others. et je peux aussi rendre heureux les autres. And also is this cognitive, if we use very well, we can easily to understand distinctions between right, wrong, positive, negative, good, bad. Et si on utilise bien ces facultés intellectuelles, on peut également arriver à faire la différence entre le bien, le mal. And therefore, at the beginning, very important to identify our own nature of the human beings. Et c'est pourquoi, dès le début, il est très important d'arriver à identifier notre propre nature d'être humain. And in the Buddhist point of view, Et du point de vue we bouddhiste, call the precious human beings. on appelle
appelle ça la précieuse vie humaine. Precious. Précieuse. We look at the worldly, on the human realms. On regarde le monde extérieur, notre vie, Most human beings, monde humain, la plupart des êtres vivants, most human beings, they're not much appreciation. ils n'ont pas beaucoup de gratitude. They obtain the perfect human beings, Lorsque l'on obtient le statut d'être humain parfait, they don't recognize it is a precious, ils ne reconnaissent pas que c'est précieux and then they spend very strange way. et ils l'utilisent d'une manière vraiment bizarre. And therefore, firstly, it's very important to understand your own situation Et c'est pour as a human being. Premièrement, il est très important de comprendre quelle est notre propre situation en tant qu'être humain. And tinong yin ji ge dombo rong ge rong la ji de do ji cha chen yu me se pe na dam bu chu no ni da chi na o mu lu rum bo chen se chen ju dar ba ji njor ba jo la so pa se ma go yon te dan jor ju mu jo ji ji zin da dan jor ji mi lu ten da la yon ten son chi so ni ji zin da tan da ji yon ten ko ko ji chi mi luten da nguni ko rumbo chenji rendu nga tari mi luten da la tob ndi to ni pe yana non chu gu non la torpa bochu ma he chu tari ta mi luten ndi to ni tangi sa ji zong go tari ni nde tongze chur ma ni sam ji ko mi non la dam cha ton den ba zun du ton den ba jire ju do chi 마음 빨리나고 저 송지구 공통 톱세서 다 대용 제래도 자체한테나 미바체슈레 만나요 니kapla 펜바크 제래도 지 간다 지용수요나 디골라 니 듭고 삼지찬직 다리단 추머냐 니 공통 또 동지 쇼머냐 삼지찬직 디삼노티 예시존나 드니 Yoshu kandiri, dushu kandiri, gewa kandiri, mugewa kandiri, dub gujute kandiri, dub mugujute kandiri ndu samjika tumbo chitejite parchika chehunda jesam. I want to say, firstly, as I said, the one you enter into the Buddhist path. Donc, comme je le disais, premièrement, lorsque l'on rentre dans le chemin bouddhiste, and as I said, and in the Buddhist point of view, we call the precious human existence. Et comme je l'ai dit, du point de vue bouddhiste, on appelle cela la précieuse existence humaine. Precious human beings. Précieux être You know, it is you talking about the 8 freedoms, On parle des 8 libertés, 10 advantages. des 10 There's avantages, different type of the 32 different human qualities. et il y a 32 types de qualités différentes humaines. And they study. Et on les étudie, And really, as yourself is precious or not. et vérifie si nous-mêmes nous sommes précieux ou pas. And once you recognize that, Lorsque l'on reconnaît cela, and oh yes, I'm obtained a human, and my life is very, very precious. oh oui, j'ai obtenu la vie humaine et ma vie est vraiment, vraiment précieuse. Then what I need to do? Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Of course, in the Buddhist goal, aim is Bien sûr, le but dans le bouddhisme, c'est enlightenment. l'éveil. And the enlightenment, Et l'éveil, it is not different man or woman, child or old. il n'est pas différent que l'on soit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée. In nature, is your own qualities, Cette nature, c'est nos propres qualités. and maybe that's like kind of the big, large, profound you are thinking Et c'est la, to be enlightenment. c'est la chose à laquelle vous pouvez penser qui est la plus grande, la plus profonde, la plus large. Pensez à cet éveil. And when you enter in the Buddhist, Lorsque l'on rentre dans le bouddhisme, and this kind of the way of the thinking, cette façon de penser, and
then if you are recognize your condition, facilities, Et lorsque l'on reconnaît donc, notre condition, ses facultés, and then maybe you have self-confidence on a plus de confiance en soi, and courage, peut-être, et de courage, diligent. de diligence. I need to do something. Je dois faire quelque chose. When I obtain these opportunities, Quand j'ai obtenu cette opportunité, if these opportunities you use a very silly way si on utilise ces opportunités de manière totalement stupide, and silly way, not really stupid, the silly. un peu How do you say folle, French? entre fou et Comme ça, ouais. Okay, like many, one example, okay, I didn't say in English, okay, un exemple, in Tibet. je n'ai pas donné en tibétain. Someone said like kind of the entertainment doing that motorcycle, okay? Quelqu'un qui passe ses loisirs à faire du Sometimes you moto. motorcycle to mountain. Il monte des montagnes avec leur moto. In the middle of the mountain, Et au milieu de la montagne, you fell down with the motorbike. ils tombent avec leur moto. You arrive in the end, below the mountain. Ils arrivent au pied de la montagne. You broke all the leg, Ils ont cassé toutes leurs jambes. and all your part is completely smashed. Et toutes les parties du corps sont en morceaux. That is the end of the life. C'est la fin de la vie. Therefore, life is handicap. Why you need to use to look like this? Toute la vie, on reste handicapé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de What is the benefit? Quel est le bienfait? One moment, like kind of the entertainment, getty pleasures, Un moment où on s'amuse, on reçoit plein de plaisir. and to use your life is just useless. It's not very. Et on rend toute notre vie inutile. C'est pas vraiment. And this is silly. Ça, c'est bête. But maybe in the Buddhist way, Mais peut-être que dans la voie bouddhiste, you recognize as the human, on se reconnaît comme as yourself. nous-mêmes. And then you need to use properly. Et alors, on veut utiliser ça de la bonne manière. For instance, Par exemple, maybe you need to go to Brussels. peut-être que vous avez besoin d'aller à Bruxelles. Maybe how you go? Comment vous y allez? By feet? En marchant? By bicycle? En By bicyclette? motorbike? En moto? By car? Ou en voiture? Maybe you have car. Peut-être que vous avez une You voiture. have fantastic car. Une voiture fantastique. And maybe someone's recognize, Peut-être que I have beautiful car. j'ai une voiture. Now I want to gently go to Brussels. Maintenant, je peux aller tranquillement jusqu'à Bruxelles. And maybe arrive very safely. Et peut-être qu'on y arrive en toute sécurité. And you can more appreciate your car. Et on peut apprécier encore davantage notre Maybe voiture. someone you don't recognize Si vous ne le reconnaissez pas, as car. une voiture, c'est une voiture. I want to fun. Je veux me faire plaisir. Very silly way. Et on conduit de manière idiote. And listen the sound. On écoute le son. Looking for the speed. On recherche aller vite. Whoa. La vitesse. Then in the middle of the path, Et au milieu du chemin, you never reach in Brussels. on n'a jamais atteint Bruxelles. And then is maybe you need to until you die in the middle of the Brussels. Et peut-être que vous allez rester au milieu de, Like this is just a simple example. du chemin jusqu'à la mort. Donc ça, c'est juste un exemple tout And simple. Buddhist way, De la manière first you enter into the Buddhist. premièrement, on rentre dans ce Maybe in yourself, first time is dans cette voie to bouddhiste. analyze. Et vous-même, la première fois, And yourself, who am I? qui suis-je? Who am I? Qui suis-je? Am I really human beings? Est-ce que je suis vraiment un être humain? I have all the human being facilities. J'ai toutes les possibilités d'un être humain. And that is the base to your kind of the facilities or the qualities. Ce sont les possibilités de base, les qualités. And you have all the human like kind of the facilities, qualities. Et on a toutes ces possibilités humaines, ces qualités. And then you can to do something.
Et donc on peut en faire quelque chose. Pena nomba gor hyutsadu, nomba pena chi mse sejo, mitse sejo. Rong tarwa je, njoba je, tanjo ku chu sanchi soini sejo, tarung titnola yanjo do rongjo la soka zion. Tedo tsoma chi hako chi re tsadu, tangin de mse de yomo chi zo. Ni mi mse no la tse kasi yo, tse lo nye, lo sanchi, lo njo. Kasi de na titse, ndupo ring tanala, tata tse ndala yung penzik xaba kanding du. Maung pala chi penzik xaba kanding du. Chi nyen chi do tse ndala yung na go xaba chi den na peg nga la pen tozi chi ndu do ti xaba tela teni lamsong ludong chi su do tsoma shon rozi chi. Yung mana mse la chi gomba to lopa mema ka tanda chi xanok ten jandum. Tanda ka chi zo kandi lika kanda chi dak. Ndodong ndodjumna, ndodong ndotabu chi yung gogundu, yung jire samji ti samlo tongo. Sonji xocha tawak, hlimek kashu nong la. Chu xaba ndodong ndodjumna, chu la hlimek njibati ndodong ndotabu yung gorong, yung gore son jindri hlimek chu song yore. Tozo du tel dong tamba ka mi luten di tola samlo chi tona go. Te chi chu luso mare, lagal pen tozi mare, lama la pen tozi mare, sonji la pen tozi, rong dalang ko la te samlo tongzi pen baji re mato. Te chu te chi tsaba ni mare le. Tozo du tombo mogu luten te kandi yo, mi yuan ten te kandi ndu. Te tsoma hachi ko tsade, rong la mogu yuan ten tsoma te yo tsade. Tani ngi xaba te chit drog gok samchi te, drenna yo, ge mge siye chul, ta ge mge zina yung chu ke xasi re durinta. Kandi re dengo, ke chik tata la pena nonchu ke non la, tati nesan doda tsoma te humma ke, ta katsong ke xaba do xio pa yansi. Tani soni do noni ke maung pa ke rong ni tong te kandi yung, tata ke rong kandi lika lesi yo, sang ke somlo kortong, lungo yasang ke xaxio te da tsoma ke, te la teni, maung kan rebi te yong yo le ra. Te ko, tangin dendandi si chi drogo a mato, ndadrenan dandi yong re, ndadrenan dandi yong ma re, samji ko la, samno chukun. Tani nonchu ku yong zite, nonbu chu li xiu na, te kar che xiu na da te re de yo le re. Ta drup yonchi manchi, mi lu ten la ten na, te re jido rong ki, ndalang ko la samno tongji te yong re. I'm just to say, as a continue, and when you are recognized as you're the human like existence, Que lorsque l'on reconnaît notre précieuse existence humaine, and also you have this lot of appreciation on a alors beaucoup de gratitude and your human beings, pour notre être. and also one is like kind of when you obtain the human existence. Et aussi lorsque l'on obtient l'existence humaine, As I said, we have very special cognitive, comme je l'ai dit, on a des qualités intellectuelles vraiment spéciales. kind of very much intelligent. Nous sommes vraiment intelligents. And when we are using like this, Et lorsque l'on les utilise, and then what is the positive? What is the negative? qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Maybe when you use a positive, negative, maybe that is the religious word. Peut-être que quand on utilise positif, négatif, c'est un mot religieux. It is not religious. Non, ce n'est pas religieux. Buddhas want their message. Le Bouddha a insisté sur ce message. And he said, to look, when you understand your human qualities, Il a dit, lorsque vous comprenez vos qualités humaines, maybe then you understand the kind of the inevitable of the causalities. alors vous comprenez l'inévitabilité de la causalité. You do like this and that, Vous faites ceci ou cela, then is the inevitable result, et effect is coming. inévitablement, les effets du résultat apparaissent. And this is the nature of the phenomena. It is not created by Buddha or God. C'est la nature des phénomènes. Ce n'est pas créé par le Bouddha ou par Dieu. And then is when we are really serious
to like concerning Et lorsque l'on about the human life, lorsque l'on se préoccupe sérieusement de cette vie humaine, and then also in the like kind of the Buddhist like in the philosophical terminologies, et aussi du point de vue de la terminologie philosophique, as they understood this present situation dès qu'ils is comprennent the result of the past. le fait qu'ils comprennent cette situation est aussi un résultat du passé. And in the future, what has happened, what's going on, Et dans le futur, ce qui va se passer, it totally depends the present, our way of the thinking mind, the movement of the body speech. dépend totalement de la manière dont nous pensons avec notre esprit et de notre corps et de notre parole. And that is the reality. C'est la réalité. Then when we are using properly as human beings, Et lorsque nous utilisons cela correctement en tant qu'être then humain, even you think yourself, même si on pense à nous-mêmes, really, what is the benefit for myself? vraiment, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi In the presently, dans le présent? are you happy? Est-ce que vous êtes heureux? Maybe you recognize your happiness. Peut-être que vous pouvez reconnaître ce bonheur. You're more happy. Et si vous êtes plus heureux, And maybe you're thinking of the cause of the happiness. si vous pensez aux causes de ce bonheur, Maybe you want to more create this happiness. probablement vous voulez créer encore plus. Maybe in the presently, Et dans le présent, maybe you are suffering. peut-être que vous souffrez. Sick, Vous êtes malade, lost job, vous avez perdu votre travail, maybe family something. peut-être quelque chose dans la Meaning famille, something is unpleasant. quelque chose qui est déplaisant. You recognize that. Reconnaissez cela. Maybe also you understand more sufferings. Peut-être que vous comprenez aussi mieux la souffrance. You can to develop the compassion, Vous pouvez développer de la compassion and you can to really to understand the cause of the what is the really the sufferings. et vous pouvez comprendre ce qui est réellement la cause de la souffrance. You need to avoid the cause of the sufferings. Et vous devez éviter les causes de la souffrance. And if you analyze like this, Si on fait cette analyse, benefit for yourself, ce qui est bien fait, it is not religious, ce qui est bénéfique pour nous, ce n'est pas religieux. and it is such a benefit for yourself. Et ça apporte tellement bien fait. And that is the Buddhist way, and you recognize, you develop yourself Et ça, c'est le chemin bouddhiste. Lorsque vous le reconnaissez, vous développez vous-même positive way. d'une manière positive. And that is the basic, to understand the Buddhist realities. Et c'est cela qui sert de base à la compréhension de la réalité bouddhiste. And like this, ti nongjen chi pen tombo mi luten kola tande so samlo tong. Tani mi luten kola samlo yapo stong. O ta ngi mi luten se ji ting uni Rinpoche rendu a mulu Rinpoche ji rendu sanji. Ndi thola ngi shaba yang mo ji dub gole re san. Te dub na yo teri nga la tusu mundu a soni ji li ga a te ta ji ji na dantho ji ma ji ji na dawa ji ma ji na lo ji ma ta kale kale zo dulung tuso yo le san te la yo sta hyo ji tong go yo le res tong go ji jin sen ka re ji na ni ten ka kam de na hyo no che no che ji sen che rong ko ji de zo do lu ngo ya san pa de kanda yana sa du r sen che kong do ko na choma te ke chi mu rong yin mo to po rong yin ta yo na ta min do ta yo na ta min do te la sam lo ji tong ga zo na o ta nge chi re do rumbo chen mu lu rumbo chen do la chi don chi do na te che chi njola la chi njoye chen chi do go ko sam zo te chi re do nomba ko ngunzan zo sa nombu che chu chi kan zo son ji chom den di kong gi go gomo son chu so ni lep sa du 당에 지 마드나 나라 두소 몸부 요지 말에 강니 되네 지레주도 디 공 자서 본니 초네ren 자닌 람도 가득히 던지 주소죠 디 농현지 조도 롱그연하고 아이 달랑아 때체 요게 찬지 니마레레였나 추소 깜마레레였나 간데였나 때체지 롱그 누츠
tutsu jutsu se jul di nongyong nyamnan ji zo ji tela mbechu shuk tse undu ta go mutap ko tela te tsu song to na te jere ji da nombu chechu ji re theres. I said, also continue, okay? Je continue. Once you identified your this precious human existence, Une fois que vous avez identifié cette précieuse existence humaine and you understood you have such qualities, et que vous avez compris que vous avez telle qualité and we have such opportunities to do something, et qu'on a de telles opportunités pour faire des choses, and then what we need to do, alors que devons-nous faire? maybe we need to do something benefit, Peut-être que l'on doit faire quelque chose de bénéfique. and benefit to do a little bit kind of the to urgently, quickly, Et faire ces choses bénéfiques, c'est assez urgent en fait, sometimes rapidement. even though we recognize the human facility qualities, Parfois, même si on reconnaît ces qualités humaines et ces possibilités, but we think I'm young, mais qu'on pense je suis jeune, strong, fort, precious, précieux, fresh. frais. I will do maybe tomorrow, Ah, je vais plutôt faire ça demain, maybe next week, la semaine prochaine, next year. l'année prochaine. Today just kind of the carry distract mind. It's okay. Aujourd'hui, je vais juste garder mon esprit To make kind of the postpone. pas très concentré, c'est pas grave. Then there is the, in the Buddhist terminology, you call the impermanent. Et on pose. Et ça, dans la terminologie bouddhiste, on appelle ça You need to a little bit need to concern. Very important. Et donc, il faut se préoccuper de cela un petit peu. The largest of the environment, C'est très important. Et the largest of the environment, large, gigantic, l'environnement est large. and the innumerous of the sentient beings, Il y a un nombre incalculable d'êtres sensibles. and also your own body, speech, mind, Et aussi votre propre corps, parole et esprit. everything's living in the momentary nature. Tout vit dans la nature momentanée. Momentary nature. Dans la nature momentanée. One moment there, Un moment ici, one moment disappeared. et ce moment disparaît. That is the reality. C'est la réalité. It is not kind of exaggerated. Ce n'est pas exagéré. One moment there, Un moment c'est là, one moment disappeared. un moment c'est disparu. Out of environment like this, L'environnement extérieur, c'est comme ça. in all the sentient beings like this, Et tous les êtres sensibles intérieurs. even c'est our comme body, ça. speech, mind like this. Même notre corps, parole et esprit, c'est comme ça. And that is we call the impermanent, C'est ce qu'on appelle l'impermanence. you know, momentary nature. Cette nature momentanée. And one moment, Un instant, we lost that, si on perd cela, may be difficult to obtain again. c'est peut-être difficile de le réobtenir. And that is the to make the notice in yourself. Et c'est cela que l'on doit avoir à l'esprit Then you hurry up a little bit to do afin de se dépêcher un petit peu. De what faire. you need to do. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? How you develop some cause of the positive things. Comment développer les causes de ces choses positives? For example, Par exemple, maybe today someone's going to make lunch. aujourd'hui, quelqu'un va faire le déjeuner, It, lunch. I didn't say in Tibet, okay? Je n'ai pas dit cela en Tibet, But it doesn't matter. mais c'est pas grave. And now it's like kind of almost at 11 o'clock. Maintenant, il est presque 11 heures. And this person says, Cette personne dit, it's okay, and maybe 1 o'clock my lunch. oh, c'est pas grave, peut-être à 1 People heure, is coming 1 o'clock. lunch. A little relax. Les gens qui viennent qu'à 1 heure, je peux me relaxer un petit peu. And 11 o'clock, Et à 11 heures, oh, I need to drink coffee. I say, okay. ah, j'ai besoin de boire un café. Maybe 12 o'clock, À midi peut-être, then you start. alors on commence. And then you cook maybe 12:30. People's coming. Et à 12h30, les gens arrivent.
maybe your lunch is impossible to be on time. Peut-être qu'il est alors impossible de servir votre lunch dans les temps. And that time says, can you postpone my time? Et si à ce moment-là, on demande est-ce qu'on peut poser là le temps, Impossible. c'est impossible. And also it's like kind of everything is one moment. Chaque chose a un moment. And you don't follow up that. Si on ne suit pas cela, And then maybe you cannot to do for your lunch. alors peut-être qu'on ne peut pas préparer le lunch. And like this, C'est comme ça. we are living in the momentary nature. On vit dans cette nature instantanée. And that's also in the Buddhist like way is very important to analyze. Et cela, du point de vue bouddhiste, c'est très important de l'analyser. And of course, it's like kind of we are doing some daily life things. Bien sûr, on a toutes les choses de la vie quotidienne à faire. And in the daily life, Et dans la vie quotidienne, what we are doing things. quelles choses faisons-nous? And something is maybe benefit, Certaines sont peut-être bénéfiques maybe something is awful things. et peut-être que certaines sont horribles. And this we need to recognize. Et on a besoin de reconnaître cela. We need to use our cognitive very correctly. On a besoin d'utiliser nos capacités intellectuelles de manière très correcte. And when you are Buddhist, Lorsque l'on est bouddhiste, and basic Buddhist is like kind of the philosophical of the analysis. et la base du bouddhisme, c'est la philosophie qui analyse. Each moment, whatever you do, À chaque moment, quoi que l'on fasse, you all the times analyze. on analyse tout le temps. Without analyze, Sans analyse, they may be better to don't do it. alors il est peut-être mieux de ne rien faire. For example, Par exemple, now maybe I would to say, je voudrais peut-être dire I recognize my human existence. que je reconnais mon existence humaine, I understood the impermanent. j'ai compris l'impermanence, But then I say, what I need to do benefit for myself, to benefit for others. et ensuite je me demande mais qu'est-ce que je dois faire qui soit à mon bénéfice et au bénéfice des autres. And that is the most important. Et cela c'est le plus important. We really to be serious, Si on est vraiment sérieux, honestly, honnête, when we look at our activities, quand on jette un œil à nos activités, your body, speech, mind, notre corps, parole et esprit, action are, quelles sont leurs actions? there are existence of the positive and negative. Est-ce que cela existe, le positif, le négatif? What is the really positive? Qu'est-ce qui est vraiment positif? What is the negative? Qu'est-ce qui est négatif? Can you give me answer? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse? If you analyze, Si on analyse, and that is the not religious. pas de manière religieuse, And if you really to analyze, on analyse vraiment, if without analyze, sans analyse, just like kind of the acting, okay? on agit juste comme ça, Maybe the consequence could be maybe positive, they could be negative. peut-être que les conséquences pourraient être positives, peut-être qu'elles pourraient What être do you négatives. think? Qu'est-ce que vous pensez? Honest, seriously. Honnêtement, sérieusement. What brings happiness is positive, what brings suffering is negative. Ce qui amène le bonheur est positif et ce qui amène la souffrance est négatif. But this is maybe more religious word. Ça, c'est plutôt un peu religieux. But in your life, what you concern me, okay? Mais dans votre vie, For example, ce qui vous préoccupe, par exemple, I want to do benefit for my family, myself. je veux apporter des bienfaits à ma famille. Every day I'm going to hunting. Tous les jours, je vais chasser. What do you think? Qu'est-ce que tu en penses? Some people's point of view, it's good, why not? Du point de vue de certaines personnes, c'est bien, pourquoi pas? I'm killing the animals and the bring to the families to eating and to survive, to sell, earn money. Je tue des animaux. What? Je les amène à ma famille.
For example, someone is every day go to in the fishing, Il y en a qui millions to catching, vont and pêcher, to sell into the different, they immediately cutting, and then they earn money a lot. Why not? on pêche des millions, les vendent avec des gens qui les coupent immédiatement, ils gagnent de l'argent, et ben, pourquoi pas? And that point of view, what do you think? Et de ce point de vue, qu'est-ce que tu en How you penses? can to say? If you are analyzed, this person is not religious, not Buddhist. For that point, it's I'm survive, I'm earning money. That is like for my life. How can you say? Quand on analyse ces personnes qui ne sont ni bouddhistes ni religieuses, elles gagnent bien leur vie, qu'est-ce qu'on peut dire de leur point de vue, c'est ok. At that moment, you said this is positive or negative. À ce moment-là, tu dis toi que c'est positif ou négatif? I'm only looking for myself. I don't. Je regarde seulement pour moi, ou je ne sais pas. Okay, that's my point. If you analyze, for example, I have one student in Luxembourg, Donc ici, c'est ce dont on parle. Si on analyse, par And- exemple, j'ai un étudiant au Luxembourg. this person is a kitchen chef. Cette personne est un chef cuistot. After this person has become Buddhist, Une fois que cette personne est devenue bouddhiste, and when you enter in the Buddhism, then you analyze like the other sentient et beings, donc il est entré dans ce chemin et a analysé les autres êtres sensibles. and he realized that really the animal is like same as the myself. Et il a réalisé que les animaux sont pareils que moi. Then he cried. Et il s'est mis à pleurer. He immediately quit job. Il a immédiatement quitté And son he said, travail. How I done horrible things. Et il s'est dit, combien de choses horribles j'ai faites. Sometimes it's difficult to sleep, this person, Et parfois, il avait même des because difficultés he's like the oil is boiled, à trouver le sommeil. fish is alive, he put there, fish is jumping, and he cover it, and just inside so the like fish is jumping. Parce qu'il utilisait de l'eau bouillante dans laquelle il jetait des poissons. Qui And then essayaient de it's sauter, a little bit quiet, mettait le couvert. and to out half fish is the burned in the oil, but still fish is moving. Et le poisson, au bout d'un moment, ça s'arrêtait un peu, mais il était encore vivant. And he said almost 20 years he did. Et il a fait cela pendant plus de 20 ans. And now he remembered this, then he is crying. It's, what is I done? Et il a donc réalisé cela et il pleurait, mais qu'est-ce que j'ai fait? But before he said, I didn't think about, I have very good job, kitchen chef, and I earn a lot of money. I have lot of families. I thought wonderful. Now I realize that is not very good job. Avant, je n'y pensais pas, je gagnais vraiment bien ma vie, j'avais une bonne famille, et maintenant, now what's on my mind? Not good job. Et finalement, c'était pas un bon travail. Therefore, to analysis, our own actions, what is the really to kind of the benefit? Very important to analyze. Et c'est pourquoi nos propres actions, quels sont vraiment les bienfaits, il est très important That d'analyser. my meaning is, in your life, you understand human existence, you understand impermanence, but then it's something you need to do the benefit. You need to use your cognitive discriminating. Sometimes you think you're doing positive, but maybe it's negative. Sometimes you're doing it's maybe negative, maybe positive. Okay. So when you recognize the precious human life, lorsque l'on reconnaît notre vie humaine précieuse, l'impermanence, nos qualités intellectuelles, I partially forgot one thing. Then what you need to do? Ok, il manque une chose et après c'était comment est-ce qu'on peut reconnaître le positif. Because I said, if you think it's like what your action is, maybe it looks like positive, then maybe it's negative. If you not analyze, maybe if you are doing something negative, maybe it's positive.
si on n'analyse pas, on peut penser que des activités sont positives et qu'en fait elles sont négatives, ou que des activités négatives sont en fait positives. Therefore, to analysis, Et c'est pourquoi il est nécessaire d'analyser. very important. C'est très important. Tandi zode nombu gol shuna pena mi luten to mulurumbo change hako, tse matapate hako. Tani chire zodo talangi rong yen tsoma pen toze ki shawa chi dubgo sanji tela rong ki zodo chi shipa se gana anda shirap se gana anda chi te peshu sheni tani chi zombu chate kandi renk ngambu chate kandi renk karo tegaron la nda zombu chare nda geware nda ngambu chare mageware samji ka hong tsam ki shabat drab yana tsam la li geba yin samde na go tatangi kond shupa no yare humma machi ngi ngoshile te mate ko tatsong ko bombore mulo nyesh no jil nyata ba nguzi yan sere nyachire judo ndi munal no kundus no pango tana nyam pound tol kalik pichar nyati chire judo kalik no ne dik pound le kondu tan chamchila chi kamakashi jesi nyati pi jinjo andi yaji shetan nyak lupo sheke tsiktsare sheke tarung gindu zo shol marte tela chire judo ndol dunga yojire ndachindi renk sam sampi tema sans tela teni chire judo komo mombo chi yonsor lekat yamo lele tag nomre kombare chembo himo ji talu yonsam te nombo gol chi hyuni tali gimage do senche yen sambo do senche yen dunga yoji te ha chi kon ni kandra chi son tati nyeta samsang nyo yagi moyong ka se tende zo de samsang la kumhoma molo nye khirela nda ngai geba ya ngin dog ngi normal pezo ngar ko komor chobandal tan yule sante pen tin no chen den samsang la ta no chu ngoma ji gola hyu char yo na chuli geba kandere mageba kandere samjite yapochi ti yenji te hakko yule te tarong yan na yo ti chede judo ronki li gem ge xabate den ta hi toyo mazu na geba re samna dipare de yom dipar das yo sana geba ren do tinon la mombo yo le ta ke chede judo li gem ge te dam na yo ta hi yapochi mazi na ten yong go le sister I choose to repeat what I said. Je vais juste répéter ce que j'ai dit. But when you enter in the Buddhism, Lorsque l'on rentre dans le bouddhisme, you understand your human qualities, on comprend nos qualités you humaines, understand the impermanent, l'impermanence, and then it is like kind of the you need to do, it's like kind of the want to do benefit. et ensuite on a besoin, on veut faire ce qui est bénéfique. And all the benefit and negative, Et toutes ces choses bénéfiques et it is négatives obviously it comes from the action of the Buddhist speech mind. proviennent de manière évidente des actions du corps, de la parole et de l'esprit. And then as I said now, one way is like some actions seemingly is positive, but sometimes it's negative. Il y a certaines actions qui apparaissent comme positives, mais qui en fait sont négatives. Some is like seemingly is maybe negative, maybe it's positive. Et parfois, on a l'impression que certaines actions sont négatives et en fait, elles sont positives. And therefore, it's really if someone says that this is positive, maybe without analysis, maybe negative. C'est pourquoi si quelqu'un dit ça, c'est positif, et peut-être que sans analyse, en fait, c'est négatif. If maybe someone says this is positive, Et si quelqu'un dit c'est positif, if you are like kind of not analyze, si vous n'analysez pas, maybe it's negative. peut-être que c'est négatif. Therefore, when we enter into the Buddhist, C'est pourquoi lorsque l'on rentre dans le bouddhisme, and it's like a kind of when you are using the positive, negative, lorsque l'on utilise positif ou négatif, how we can like kind of the principle understanding of the what is the really negative, positive. quelles sont les compréhensions principales pour
whatever kind of the benefit for others, ourselves and others, Tout ce qui est bénéfique pour nous-mêmes ou pour les autres, that is positive. ça c'est positif. Any kind of the harm actions for yourself to others, N'importe quel autre type d'action négative pour nous-mêmes ou pour les autres, c'est négatif. and that is the negative. C'est négatif. Et action qui blesse nous-mêmes ou les autres, pardon, c'est négatif. And therefore, when we are like kind of understood in the Buddhist, C'est pourquoi lorsque l'on comprend le chemin bouddhiste, and we call the main like kind of follower of the non-violent, et qu'on appelle cela les personnes qui suivent la non-violence. non-violent is not to others, La non-violence, c'est pas vers les autres, even the non-violent of the yourself, c'est aussi envers nous-mêmes. and peace. Et la paix. And peace is of course other, but even the yourself. Et la paix, c'est bien sûr vers les autres. How mais much aussi you make peace for yourself pour nous-mêmes, combien est-ce qu'on crée de paix pour nous-mêmes from your negative emotions. à partir de nos émotions négatives, For example, par exemple. if you control your like kind of the more reduce the inner your like kind of turmoil of the negative emotion. For instance, desire, hatred, attachment, jealousy, so on. Par exemple, si vous arrivez à contrôler vos émotions négatives, les émotions telles que l'aversion, l'attachement, la jalousie, And so on. etc. And therefore you make peace yourself Et qu'ainsi on arrive à se pacifier nous-mêmes. and others peace. Et How you can to be kind to others. pour la paix des autres, comment est-ce qu'on peut être agréable And then we're talking about non-violence. envers les autres? Là, on parle de We non-violence. all the times mindfulness Donc il nous faut toujours avoir de la conscience and control the body, speech, mind, et contrôler notre corps, parole et esprit. which kind of need to avoid to disturbing actions or the movement Et quel to type others. d'action on doit éviter envers les autres. To try all the times adopt the something movement action of the body, speech, mind. Avec notre corps, parole, esprit, et aussi quel type pouvons-nous adopter d'action, quel type d'action pouvons-nous adopter avec notre corps, parole et esprit, Therefore, peace, et ainsi la paix, non-violent. la non-violence. Would you like? Est-ce que vous aimeriez cela? That is the source of happiness. Est-ce que c'est la source du bonheur? Are you agree with me? Est-ce que vous êtes, If you are not, you can argue. est-ce que vous êtes OK avec moi ou est-ce que vous voulez... This is not religious. Ce n'est pas religieux. You don't talking about faith, devotions. On ne parle pas de foi, de dévotion. It's not talking about lama or On teachers. ne parle pas de lama, d'enseignants. This is the realities. C'est juste la réalité. And we're talking about the peerless teacher of the Buddha. Et lorsque l'on parle de l'enseignant sans erreur, le Bouddha, This kind of telling to us ce genre de choses, il nous en a Peace. parlé de la paix, non-violent, de la non-violence, unharming actions. Unharming actions. des actions qui ne blessent pas. And it's a kind of the universal value, C'est une valeur universelle, isn't it? n'est-ce pas? He never said you should put me devotion, Il n'a jamais dit vous devriez avoir de la dévotion. you pour should moi, follow me, vous devriez me suivre, I will to liberate you. je vais vous libérer. Never said. Il n'a jamais dit ça. You make liberate, Vous faites votre libération. you make a peace, Vous faites la paix. you need to make non-violent, Vous devez faire la non-violence. and you need to do it. Vous devez le faire. And you are freedom. Vous avez la liberté. And that is the reality. Et ça, c'est la réalité. We be honest in the human beings. Si on est des êtres humains, Someone's honnêtes, very much attentive si quelqu'un a beaucoup d'attention, and like precise, est très précis, all the times has the discrimination, et wisdom. a tout le temps cette sagesse discriminante,
what is right, what is the wrong, Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. and also someone's realization of the situation yourself to others. To understand the situation to yourself, others. Et quelqu'un qui comprendrait sa propre situation et celle des autres. This person is the extraordinary person. Cette personne est une personne extraordinaire. We call the really precious person C'est une personne que l'on appelle précieuse. in our societies. Dans notre société, We call the holiness. on les appelle des saintetés, We call the kind of Bodhisattva. des bodhisattvas, We call the Buddha. des bouddhas. That would you like to become like this? Est-ce que vous souhaiteriez devenir ainsi? Depends in your hand. C'est vraiment entre vos mains, Not God, pas dans ce not a Lama, de Dieu ou d'un lama not a Buddha. ou du Bouddha. In your hand. C'est juste dans vos mains. Oh yes, now it's coffee. Et maintenant c'est le café. Okay. Dharma kasi? Oh, 15 minutes. 15 minutes. Kijk, sucun partola. Ala, Sucun partola. lasso, lasso.